ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Myself Husna Sultana, Assistant Professor in Computer Science, Government First Grade College, Topkar. Today, I like to thought the topic about Internet concept. I have taken this topic from the subject Internet Programming, which is prescribed for BCA third sem, Tumkur University syllabus. In this chapter, the objective of this chapter, you will learn the concept of internet, history of internet and intranet, and what are the futures and how it will be used. That is the main concept which you will understand in this first chapter. Let's understand first, before going for history of internet, what is internet? You all aware of that. Internet is a worldwide global system of interconnected computer network. What is that? Internet, name itself specifying internet, international networking. What do you mean that? Networking is what? A connection of one computer with another computer. If this computer has been connected during entire world, then it is called as an internet. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಜಾಲ ಬರೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದು. ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. It uses the standard internet protocol. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Based on certain protocol called TCP/IP. As well as ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದೇನು? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? By using an unique IP address. And it help the user. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. Domain name server is nothing but where you can easily identify a computer by its server. For example, http www.tumkuruniversity.ac.in. This is one of the website address. What is this website address? This is according to, it is a user identification address. But when it will be converted into machine, it will be generated in the manner of an IP address which is uniquely identify the particular computer on that particular domain, that is nothing but website which is hosting that computer. Now I am teaching you using by this my computer. My computer has my unique IP address. When I access the internet, when I am teaching you by using my server, that server will access you all people. Your unique address will be unique, my address will be unique. That address which is help the user to identify the computer we called as an IP address. Let's later on we understand. See, this is internet. You can see just now I told you. Internet is nothing but network of network, or a network which can be accessible worldwide, and it can be accessed all over the world. Then what do you mean by intranet? Intranet is nothing but the system in which multiple computers are being connected, and they are connected to each other through using internet.
But this intranet is nothing but it is also similar to like a internet, but it is a network which is meant only for private. Intranet, see the only one difference: intra, inter, intra, and intra nothing but a network which is spread all over the world, but the thing is it is meant only for a particular organization or a particular domain which is fetching certain separate maintenance for that particular network. It is a private network ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Usually, each organization has its own intranet network, and members, employees of those organizations can easily access that computer in the internet. For example, assume there are certain multinational companies in which our large number of people are working, and how they work. Why we call them as MNCs? Because those companies, not only they are in the India, they are all over the world, and their franchisee in some other country. When you want to work, when you want to interact with the peoples, you can access them through the internet. Means that is network. Through the network. What type of network? Yeah, of course they are using internet, but not internet. The network which they are using, which they using the utilizing the server, which is meant only for that particular organization, that we call as an intranet. When you come for the internet, it is meant for general purpose. Anybody can use that. It can be accessed by any person. But this intranet, it is meant only for a particular organization, and without the permission of that organization, you can't able to access that server. They have their unique ID. If you are an employee of an IBM, they will provide their unique ID, and you can access only their server or network by using their laptops and their IDs. Without that, you can't do other personal work. Okay, that is the difference between intranet and internet. You can see when we come to the back, you can see this is internet where you are accessing globally. Observe here, you are accessing in office, you are accessing in school, you are accessing in browser center, anywhere you are accessing, and in the center you can observe there is a global, that is global accessing the data. When you come here, you can see there is a center, one organization symbol which is accessing a set of computer. That means that net server or that domain or that particular network is meant only for a particular organization. Okay, so that is the major difference you want to understand. What do you mean by internet, intranet and internet, which we understand in our session 1. Now let's understand the similarities. What will be the similarities? As I told you, it is also a network, that is also a network. Both networks are working by using, in the first itself I told you, for internet we required protocols. So here for both intranet and internet we required protocols, that is TCP/IP and FTP. Like this type of protocols will be used by both the servers. But before telling you difference, I will tell you the similarities. Intranet sites are accessible. It is accessible via the web browser in a similar way. Same as we are working in internet, intranet is also used in the same manner. It can also be used in the same manner as the website in the internet, and only members of intra-network can access the intranet, where internet can be accessed by general purpose. That is the major difference. The hosted site, whatever you are hosting, as usual we are accessing the internet in our computer, no, in the same manner we can access intranet in a other system. But intranet have their own instant messenger and can be used like similar to Yahoo Messenger, Google Talk. Over internet we know Google Talk, Yahoo Messenger, Twitter, Facebook. This is for general purpose, anybody you can use. But there are certain messengers and personal use servers will be there, that is
that type of messengers will be have their own instant messengers will be there in case of intranet. Even they can also send the message, but instant messengers they will use. But similar to like these messages, these are certain similarities what I am telling you. But the major difference I will tell you. Internet is general to PC all over the world, but it is specific. It is only meant for a particular computers. Intranet provides a wider and better access to all the website for all the population in the world. But intranet is restricted. It cannot be used by every person. Internet is not as safe as intranet. Why it is not safer? Because every people can access. I am access. You will access. The common people can access. Without authentication, everybody can access. Locally or publicly, they can access. But intranet cannot be accessed like that. That's why it is secure. Without the permission of that particular organization, you can't able to access them, and they will provide their unique IDs. Intranet can safely privatize as per the need of a person. Okay, this is our session where we understand the basic concept of internet and intranet. Let's understand how this internet, told in the definition of World Wide Web, it's globally accessible. How this has been find out and what is the major backbone of this internet and intranet. Let's understand in our session, next session. That is World Wide Web. What is this World Wide Web? A ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಲ್ವ ನಾನು, ಅಂತರ್ಜಾಲ. ಎ ಜಾಲ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ವೆಬ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್. ಒಂದು ಜೇಡ ಒಂದು ಜಾಲನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಡೆಗೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಜಾಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ accessible in the entire world. Okay, so web ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ವೆಬ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ who is the person? A person called Tim Berners-Lee in 1989. Where he find out this successfully, he find out at CERN, CEO ran a laboratory name. What type of laboratory? It is an European laboratory for practical physics. And it is one of the lab which helped them successfully. Actually, from 1940 itself, they are performing the networking research, and they are doing network. In the case of one system to another system, they are sharing the information, but they can't able to got success until 1960s. In 1960s they got success in case of defense to perform the sharing of network. Then in 1970s they got success to share the information in university to university. Later on it has been got successfully for spreading the network and sharing the information by a person who is responsible for accessing the World Wide Web, a person called Tim Berners-Lee in 1989 at some European laboratory for practical physics lab. He successfully find out how the network will be accessed and how it can be shared for the information from one computer to another computer. It is one of the top of the internet, and here he find out a protocol called HTTP, Hypertext Transfer Protocol, which helped the user to transmit the data over the net. And here he find out the web, which utilize, he introduced certain browsers which support this protocol, like Firefox. Also he built that is for to access the web documents. And like this he find out the different types of browser. But you want to keep in mind that one note is that the internet is a restaurant and the web is the most popular dish on the menu. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಥರ ಥರ ಡಿಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಓದ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವೇನಾದರೂ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಬ್. ಇಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡಿಶ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್. ಈ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಎ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಯು, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಯು. ನನಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ನನ್ನ ಬೋರ್ಡು, ನನಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ನನಗೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್, ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್, ಮೊಜಿಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂತೀವಿ, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ರೆಸಿಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ರೆಸಿಡ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. Web users help the user to information from web server as well as from client program. So we call it as a browser. Why we call it as a browser? Because it helps the user to access the information from web server through a client program. Generally, if you want to define a web browser ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. A web browser is a software application for retrieving, presenting and traversing information resources on the world wide web. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ why it is so famous? Because not only on your system you can access it on the world. So on the world wide web you can easily access the information with the help of a web browser. What are the features? Just now I told everything, that it helps the user for accessing multiple resources. Restaurant example is one, and at the same time you can access multiple windows in different tabs. ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಬಟನ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲಾಕ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಪಾಪಪ್ ಲಾಕ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀರಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. There are some different examples of type of web browser. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಅಮಾಯ, AOL, E-links, Arlington, Gilo, there are lot of browser. ಆದರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? MS Office ಅವರು ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಜಿಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಬ್ರೌಸರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಬ್ರೌಸರ್. ನೋಡಿ, ಮೊಜಿಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾಕ್ಸು ಬೆಂಕಿ ಥರ ಕೂತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ ಅದು? ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬ್, ಆ ಗ್ಲೋಬ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾಕ್ಸು ಬೆಂಕಿ ಹಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಎ ಸಿಂಬಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್, ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ಬ್ರೌಸರ್, fully customizable and help the surfing the web server very fastly. But it helps the user to building free open source product like award winning file. It is one of the product which helps the user to win the award. Firefox web browser and Thunderbird email software Mozilla has won the award and it's very famous. When you come for Mosaic,
ಮೊಸ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದಿರ ಟೈಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಮೊಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಒಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇದೆ ಮೊಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ NCAC, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿನೋಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ 1992 ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1993ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ Jan 7, 1997, and it is one of the first browser to display images, inline images as well as text, which displaying in the separate window. When you come for the Netscape Navigator, the symbol is like this, and it has been we called as a proprietary web browser, and it is got popular during 1990s, and it was the flagship, and it produced Netscape Communication Corporation, and the dominant web browsers during this usage has been increased, and during 2002 its usage has almost disappeared. Okay, when you come for the Internet Explorer, almost you are all familiar. Windows Internet Explorer, formally, it is a series of graphical web browser which developed by Microsoft company, and it is since it is developed by our Bill Gates in understand that he developed the software in such a manner that 1990s he found out the Windows that it support the server application. So he found out this free browser where automatically get installed, and it support for accessing hypertext documents. And it was found out by Microsoft Windows line in operating system during starting in 1995. Just now I told you 1990s. And Opera is also one of the browser which is suitable for accessing the internet, and it is one which help the user to handle different websites, email messages, and it is one it can also be used in our personal computers and mobile phone. And this is one of the one more web browser called Safari. It is also a graphical web browser. It mainly developed for Apple by the Apple company and Mac operating systems. They will use this type of browser which is default browser for them. As MS Office have developed internet browser, in the same manner in case of Mac operating system and Apple company, they will use Safari as the default browser. And Google Chrome, you people are all accessing, it's very fast, and it is developed by our Google company, and it uses WebKit layout engine along with not only it is a Chrome, it is inbuilt, it is a search engine, it has application framework, and it was first released a beta version in Microsoft Windows on 2nd September 2008 as a and the public stable release. It was released on 11 December 2008. And let's understand these are certain things about browsers. Now let's understand web servers. Web server, again, it is also a software that run on the website, hosting only for server computer. Listen, there is client and server. So, if you are accessing a server, means server is nothing but a master of computer, while n number of clients are under its control. Okay, those computers which is working as a master, those we call as a server. So, let's understand here web server. A web server is a software which run website hosting server computer. The main purpose is to serve web pages, which means it waits for request web browsers, and it responds by sending the required data back. Generally, in simple, if you want to tell, web servers are the programs that provide documents to access the requesting browser. What are the most commonly web servers? Apache HTTP server. This is commonly, defaultly, this will be there in the server's website. And also one more called MIME, that is Microsoft Internet Information Server. And the next, when we understand in Apache HTTP server, it has been most get popularly during 1996, and it was found out or developed by Apache Software Company, and it is mainly supported in all available range of means it is means what you call a multi type of operating system will be supported. It not only it is platform independent ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ it can support any software, any type of any range of OS like Unix, Linux, Windows, any type of operating system, and that's why it is an open source product, and it got famous, and everybody will be using flexibly in case of server programming.
When you come for the MII, yes, it is developed by our Microsoft company, and it is only work for the, it's meant, it restricted for Windows operating system. It cannot be used for Linux or Unix. And it is a vendor specific, and you can't use it as an open source, but this is an open source product, Apache HTTP server. So that's why we are all using Apache HTTP server as our server product and server software. Okay, so next understand the search engine which you all are using. Search engine nothing but if you want a simple data also you can go for your Google Amma. Okay, so a Google is working like a mother for all. He if you want anything, there is also Alexa is there. That is one of the application of our artificial intelligence, where if you want to access any songs or anything, or if you want any data on Alexa, you can directly tell Alexa, can you play this? Alexa, can you access this? Directly it will recognize our sound and it will do. In the same manner, in case of our Google also, there is this inbuilt speaker. Directly, if you even if you can't able to type, you can tell something and you can access. Okay, so you are all familiar about that. So here we are talking about that search engine itself. A web search engine or internet search engine is a software system that is designed mainly to carry out web search or internet search, which means to search the world wide web. Means ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುಯಲ್ ವೆಬ್ ಸರ್ಚ್ ಕ್ವೈರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪೇಜಸ್. ಅದನ್ನು ಪೇಜಸ್ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ನೇಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ. So addresses are used to main thing to locate the objects. Names are easier to remember than numbers. And you want to get the address of other objects. ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ವಿತೌಟ್ ನೇಮ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಈವನ್ ವಿತೌಟ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಆರ್ accessing, what address you are accessing, what is the name of the object, you can't able to search. And that helps the user to map from the particular domain server, particular server which you are accessing. ಯಾವ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಆ ಸರ್ವರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೈನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. DNS ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಪ್. ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್. Domain. First, we will understand its definition. Then I will tell you on the general example. Okay, domain is a way to identify and locate computer connected to the internet. ನಾನು ಅವಾಗಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ ಗೂಗಲ್ ಅಮ್ಮ ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೊಮೈನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. Domain name is nothing but identify and locating the computer to connect the internet. No two organization can have the same domain. Remember, ನೋಡಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 1-2 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಒಂಚೂರಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ 2-3 ಹೆಸರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಯುನೀಕ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ಸ್ ನೇಮು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸರ್ವರ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೊಮೈನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಡೊಮೈನ್ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 2 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ a domain name always consists of 2 or more components which always separated by dots. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, it should be identify and separated it. ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಜೊತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ www.yahoo.com ಅಥವಾ www.yahoo. ಏನೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ. ಆ ಡಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್
a separator which help the user to identify from where you are, means what is the company name, what is the website address, what is its location like. Once a domain has been established, subdomains will be created within the domain. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾಹೂ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, yahoo.www.yahoo.com. ನನ್ನ ಡೊಮೈನ್ ಏನಾಯಿತು ಯಾಹೂ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವೆಬ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, www ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So when the case .yahoo means Yahoo is nothing but server name. .com is commercial. ಆ ಯಾಹೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದೇ ಥರ ಸಬ್ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲೈಕ್ Winnie.com. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಡೊಮೈನ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ Winnie.com ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, Winnie.com ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಬಾಂಬೆ Winnie.com, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ Winnie ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸರ್ವರು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಸರ್ವರ್ ಅಮೇರಿಕಾಲಿದ್ದು ಸಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಸರ್ವರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. ಆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ yahoo.com ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಡೊಮೈನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡೊಮೈನ್ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ, EDU ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, GOV ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಮಿಲ್ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೂಪ್, ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್, ORG ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದೋಸೆಗೋ, ಅಥವಾ ARPA ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರರಿ ARPA ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ. ಇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಕಂಟ್ರಿ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ www.yahoo.com, for example there is also google.com, like this. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ .edu.ac.in ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ EDU ಅಂದ್ರೇನು, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಅದೇ ನಾವು DC ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ವೆಬ್ ಡೊಮೈನ್ ಸರ್ವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೊಮೈನ್ ನಮಗೆ WW, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ಮೇನ್ ಸರ್ವರ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡೊಮೈನು ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ತುಮಕೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಮೇನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಏನೇನಿದೆ, BA ಇದೆಯಾ, BA ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್, BSc ಇದೆಯಾ, BSc ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್, BCom ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್, ಅದೇ ಥರ BCA ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್. ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸು. BAನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ, HEP, HES, HEK, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ BA ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, HEP ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ ಥರ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್. ಮೇನ್ ಡೊಮೈನ್ ಏನಾಯಿತು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ತುಮಕೂರು, ಅದರ ಮೇನ್ ಡೊಮೈನು DC. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಡೊಮೈನ್ DC, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಸಬ್ ಡೊಮೈನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು, BCom, BSc, BA, BCA. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಕೋರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್, ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, http://www.karnataka.nic.in. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ HTTP ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್, ಅದರಲ್ಲಿ NIC ಅಗೇನ್ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್, ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ this is about the domain and subdomain. When you come for, so I hope you understand, that is www.kr.nic.in. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಬಂತು, ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂತು, ಡೊಮೈನ್ ಬಂತು, ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಝೋನ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಈ URL ಅಡ್ರೆಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಡೊಮೈನ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ URL ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು DC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನನಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಟರ್ ದಾರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. URL ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಏನು ಇರುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸರ್ವರಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಫೈಲ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಸ್ ಎ ಯುನೀಕ್ URL. URL formats are the parts of the URL. You can see here scheme colon. This is a general syntax of URL address. You want to know what scheme you are accessing, what type of protocol you are accessing, colon, and then double slash, then host name, what host you are accessing. Along with there is a colon and the port. In, for example, if you are specifying any port or path, you want to specify port. Otherwise, directly you can give the path of the document. And if you are specifying the path of the document where the files to be stored, you can, along with the port address, you can specify a particular file name where entire data will be dumped there. Okay, this is the general address of URL. So as I have written here, scheme, hostname, port, path to document file name. Let's understand one by one. What do you mean by scheme? I told you, it's nothing but a protocol. It tells the browser how to deal with the file, about the open, and the scheme is open, often a communication protocol. The most commonly used scheme for web communication is HTTP, which is used for what? Which is used for the accessing web pages. Again, next host name. Then the host name is nothing but DNS or domain name or an IP address of the server where we are requesting a particular website which is to be hosted. When you come for the port, a port number is very important. A particular device has port number. So in the same manner, the TCP has its own port number which is to specify the process to run on the web server and to which you are accessing the message or forwarding or handling. And for next, the last part is path to document or file name, which is very necessary, where you can access the name and location of the requested resources under the server or document based directory. For example, you can see here HTTP scheme www. You can see here scheme hostname. Hostname, what is that? www. Port is what? .site.com:80. This is our port address. When you come for the path, list/file HTML. What type of file you are accessing? File HTML. In which folder? List. Okay. This is one of the general example for URL. Now let's understand what is MIME. MIME is nothing but it is one of the main concept which has been implemented in internet, which make internet so famous, like multi-purpose internet mail extension. It helps the user to describe messages, content type. It helps the user to access like text information, images, audio, video, and also other application specific data files like PDF files, Word file, and etc. And why it is used for? It is used to make internet messages richer, and application can be flexible to exchange and content data. It is an extension of original email specification, RFC 822. It is also defined as RFCS, RFC 2045 through RFC 2049. This is what we call request file
specification. Okay, here a request for comments ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ RFCಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ RFC ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್, as well as it help the user to describe the internet standard. Okay, MIME format will help the user to define the type as well as subtype, and some of the examples like text. If you are using text, either it is a plain or it is an edited mode, it will be specified in the manner of .txt. If you are using Excel file, it will be specified in the manner of application file, it will be .xln. If it is a PDF file, it is .pdf. If it is a text or HTML file, it will be ended with .html. This is the extension of that particular file. You can identify in the browser. If you are ended by CSS format or text to CSS format, that means a text file which is combined with cascading style sheet ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, .css. ಓಕೆ, ಸೊ how this MIME will be presented on World Wide Web or browser? It will be mainly through encoding. Binary files are there which is to be called as a package, as we can send text on entire over the internet, and MIME will be used mainly base 64 binary encoding scheme package. ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, base 64 binary encoding scheme package, which help the user to transfer the data. As a result of this encoding standard, we also use one more protocol called SMTP, that is a simple mail transfer protocol, which help the user server to transfer the messages. And also there is one more scheme which we call as an encoding. Encoding means transferring the data from binary data to string, and decoding means changing the data back into its original form. Now let's understand how HTTP ವರ್ಕ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇನ್ ಸರ್ವರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ HTTP ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸರ್ವರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್, and in its control there are n number of computers. So for server there is separate protocols or software called HTTP server, and for client there is separate software called HTTP client. So ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ವರು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಟು ಸರ್ವರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಸರ್ವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತೆ, HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. HTTP is implemented in 2 programs, a client program and a server program, which executed on different end system and talk to each other. We can exchange HTTP messages, and the HTTP client first initiate a TCP connection. You can observe this connection on the server. Once the connection is established, the browser and the server access TCP protocol. It accesses TCP protocol, and also through the stock interface. You can easily interface and exchange the information through stock. And how HTTP works, a simple example. Here see our client is there. Our client is visiting www.yahoo.com. What is Yahoo? Now Yahoo is acting as a server. Yahoo is working as a server here. So IP address is for client, it is different. When you come for the web server, the address will identify the particular, but for web server that is unique, that is 8080. You can observe here IP address of client 192. That is, I assume for example I am a client, I am accessing my yahoo.com www on my browser.
then automatically the default web server for HTTP protocol is 8080. It will search a particular request. My request, it will be searched by the server, and it helps the user to access the browser on the client. Then you can see here. Just now I told you, I'm typing my message www.com. I'm on the client. My address is 192.168.2.2. Later on in the next class, in the next chapter, you will understand what you mean by IP address. Okay. Next, here there is also a brief introduction about the IP address. I will tell you. 192.168.2.2. What is this? IP address, Internet Protocol address, and the port address is 5055. And this is accessing what the searching for server. So it is typing www.yahoo.com, and you want to access the particular address on its client. Okay, so here DNS server replying for that, and the server which the client is requesting and its IP address is different. So like this, it will be based on request. If its request will be accepted, then it will be processed like this. So you can see this diagram. Client is accepting the sending the request, server is accepting the request and replying back. Okay, so this is what, and you see this is how it's sharing and displaying, and the data will be here. You can see, observe it clearly what is the IP for www.com ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪ್ಲೈ ಬಂತು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಹುಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, get web page, access the web page, and it will process. Now ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಗೇಟ್ವೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್. ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಲವಾರು ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ, ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ವರ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there is a main software called Common Gateway Interface. It offers a standard protocol for web server to execute the program that execute like console application, and also is called as a command line interface program antanu kuda iduna karitivi. It run basically on server. It generates n number of duplication copies of that particular server, and when it's run on the server dynamically, and it's such programs which we call as CGI scripts anta karitivi, and CGI will help the user to execute the server, and it is common case it will execute based on the request made by the user, and it generate on the HTML. This is what we call as a common gateway interface. You can observe clearly here. I am requesting here, and assume this somebody is requesting an interface. It allows the web server to launch external application, and now the server is creating that particular, what is the request of the user, that request for particular request our server is creating the page, and that dynamically it is coming back. As you can see, there is a double loop which you call as a kind of double client server loop. You can see this, how this arrow mark request and request based on that process, and based on that process wapas means returning the client. And then what is CGI and why it is not? CGI is nothing but a programming language, and it is nothing but a telecommunication protocol. Okay, and it is an interface between the web server and the application, and it defines some standard communication variable, and the interface is implemented through system variables and universal mechanism which present in all the operating system. An interface is implemented through system variables, and it is a universal mechanism present in all operating system. It inbuilt present in the all operating system. Okay, so that's why it is easy to access the internet. And generally, if you want to tell, CGI is nothing but a program written in any programming language based on user requirement. That particular program will be written.
And let's understand what we have understand every concept. Let's understand if you are accessing every data, what is the security will grow for the computer. It's very important on internet. So what is the internet security and why we require internet security? So it is very important. So let's understand what is internet security. Internet security is a branch of computer security which is especially related for internet. It often involves browser security, but also required network security. On more general, it applies to other application or operating system as a whole. Its objective is to establish rules and measure to use against attacks over the internet. Andre, it is nothing but a firewall. It's to be tell, frankly, it is nothing but a firewall which used to build a security so that nobody can access or share their means nobody can develop a virus and attack. It almost 90% it will avoid the risk of risk of lacking of data. Okay, so that will be there in case of internet, and it if some of their insecure channel were exchanging the information lead, and it's very high risk. It is implemented directly give the instruction for the user that somebody frauds or intrusion or fraud such as phishing, online virus, trojans, harms are harming your data ಅಂತ ನಮ್ಮ instruction direct ಬರುತ್ತೆ. We can easily make security by using certain method where we can transfer the data, and while transferring the information it will be transferred in the manner of encryption. And when from the ground of engineering, the current focus is a prevention as well as a real-time protection against well-known and new threats. Okay, where the new threats we can easily avoid by providing the security. Then what is internet security? Just now I told you internet security is nothing but which is one, it is nothing but a browser security which secure the data for entering through web form, and its overall authentication and protection of data sent to internet protocol. We must secure our computer with technology. In the same way, we secure the doors of our offices, we must also save our data. We must save our information on the internet, which can be done, which can be used or protect our. We can save our information with the help of internet security. That will help the user to avoid the risk and threat which will happen by accessing the data that we call as a safety, which can be done with the help of internet security. So you can see here internet security why you need. For example, I am identifying, I am requesting certain data for the computer, and when I have requesting, the response will come from the server. During in between, anybody can hack my information. Okay, so for that reason, I want to secure my information. You can see once you installed in your computer, watch the records, everything, and we are doing on the online work, and will you our password knowingly, and some sensitive or information that can be easily accessible by criminals, so that we can, if there is a security wall or a firewall, nobody can access. That can be done by giving password as well as by clearing our history and closing our system properly. Okay, we can provide our information, we can avoid by stealing identity of our money. Online transaction, when you are doing online transaction, we should avoid our using the online password. You should not share anybody. Like this, there are a lot number of risks while doing online information. So internet security is very necessary, and it is for hijacking is also there. So for illegal purpose, the computer can be used. For to avoid these threats, we require internet security. So hope you understand my concept, and thank for supporting for all this. And thank you very much.